Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. How are you all? I hope all are doing well. So, in last lecture, we have completed unit number 2, and now in today's lecture, we are going to conduct the lecture on your unit number 3. And your unit number 3 is consumer behavior and market segmentation. So, this unit number 3 is divided between two chapters, that is, chapter number 1 consumer behavior. Wait a minute, I'm sharing it on your screen so that you can get understand. Okay, so chapter's name is consumers behavior and market segmentation. In that, chapter 1 is about consumers behavior and chapter 2 is about market segmentation. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about the chapter number 1 of unit number 3, that is consumer behavior. Okay, so in your books on page number 76, you have given this chapter. So let's start without wasting any more time. Okay, so consumer behavior, its meaning and factors affecting is your point number 1. Okay, so in that, first of all, we have given some brief overview. Okay, so let's see. It is not possible to formulate the market strategy without taking into consideration the behavior of a consumer. So clearly we all know that to make any kind of, whether it is a small, medium or large kind of strategies, you have to consider first of all the behavior of your consumers. તમારે સૌથી પહેલા શું કરવું પડશે? તમારા ગ્રાહકોનું વર્તન કેવું છે ટુવર્ડ્સ યોર કંપની એ તમારે ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ધ માર્કેટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ શુડ કન્સિડર કેરફુલી ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર, whether the expected learned or you can say the experienced marketing executive will keep always his eyes on the consumers behavior. Okay, in order to plan the strategy કે જેના દ્વારા એ શું કરી શકે, સ્ટ્રેટેજીને પ્લાન કરી શકે for marketing the product કે જેના દ્વારા એ શું કરવાનો છે, માર્કેટિંગ કરવાનો છે. Okay, now we all are very much confused between customer and consumer. So actually both these person are different, not the same one. Okay, as you can see on point number 2, the purchaser of the product is known as a customer. જે પણ ખરીદનાર વ્યક્તિ હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ, કસ્ટમર કહીએ છીએ. And the second one is the user of a product is known as a consumer. અને જે વસ્તુને વાપરનારો છે એને આપણે કહીએ છીએ consumer. For example, if you purchasing Balaji wafer and on the spot you just eat all the wafers and dump the wrapper in the dustbin, then you will be become કસ્ટમર એઝ વેલ એઝ કન્ઝ્યુમર. કારણ કે તમે ઓન ધ સ્પોટ દુકાનમાંથી બાલાજીનું પડીકું ખરીદ્યું છે, વેફર ખાઈ લીધા છે અને જે પણ એનું રેપર હતું એ તમે ડસ્ટબિનમાં નાખ્યું. તો ઓન ધ સ્પોટ તમે શું કરો છો, વસ્તુને પરચેસ પણ કરો છો અને તમે એને કન્ઝ્યુમ પણ કરો છો. દેટ ઇઝ વાય યુ વિલ બીકમ કસ્ટમર એઝ વેલ એઝ કન્ઝ્યુમર. ઓકે, બટ ઓલવેઝ ધીસ થિંગ વિલ બી નોટ પોસિબલ. દર વખતે આ વસ્તુ હોતી નથી. વાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, હસબન્ડ અને વાઈફ ન્યૂલી મેરિડ હોય તો તમને ખબર છે કે નોર્મલી હસબન્ડ જે હોય છે એ વાઈફ માટે ગિફ્ટ લાવતો હોય છે અથવા વાઈફ જે હોય છે એ હસબન્ડ માટે ગિફ્ટ લાવતી હોય છે. તો નોર્મલ વસ્તુ છે કે વેન હસબન્ડ પરચેઝિસ એની કાઇન્ડ ઓફ ગુડ્સ for his wife, then at the time of purchasing he'll become customer, but the actual person who is going to use that product or a gift will be known as a consumer. And that's why the gifts used by his wife and his wife become consumer. Okay, so husband will be customer and the wife will be consumer. Okay, at the same time જો વાઇફ પરચેસ કરે છે તો વાઇફ વિલ બી કસ્ટમર એન્ડ હસબન્ડ વિલ બી કન્ઝ્યુમર. ઓકે, સો બંનેની અંદર ડિફરન્સ છે એ વસ્તુ તમે ખાસ ધ્યાન રાખવી પડશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન કસ્ટમર એન્ડ કન્ઝ્યુમર. નાઉ વોટ નેક્સ્ટ? તો તમને નેક્સ્ટમાં આપેલું છે ટાઈપ્સ ઓફ કસ્ટમર. કેવા પ્રકારના કસ્ટમર્સ હોય છે? તો મેઇનલી દેર આર 3 ટાઈપ્સ ઓફ કસ્ટમર. 3 પ્રકારના કસ્ટમર હોય છે. એની અંદર નંબર 1 ઇઝ ધ કસ્ટમર ઓફ અ કમોડિટી પ્રોડક્ટ, એટલે કે વપરાશી વસ્તુ ખરીદનારા ગ્રાહકો. નંબર 2 ઇઝ કસ્ટમર ઓફ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ, એવા કસ્ટમર્સ લોકો કે જે
જે શું કરે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટને પરચેસ કરે છે, એના ઉપર પ્રોસેસ કરે છે, યુઝેબલ પ્રોડક્ટ બનાવે છે અને માર્કેટમાં સેલિંગ કરે છે. ઓકે, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ કસ્ટમર ઓફ અ લક્ઝરિયસ પ્રોડક્ટ, એટલે કે મોંઘી મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદનારા ગ્રાહકો. ઓકે, તો સિમ્પલ છે. ઓન પેજ નંબર 77 યુ હેવ ગિવન બ્રીફલી explanation of these 3 points. ઓકે, બટ ઇઝી છે એટલે મેં તમને શોર્ટમાં સમજાયેલું છે કે કસ્ટમર ઓફ અ કમોડિટી પ્રોડક્ટ મીન્સ વપરાશી વસ્તુઓ. સો વપરાશી વસ્તુઓમાં કોનો સમાવેશ થશે? ફોર એક્ઝામ્પલ, ફૂડ, ક્લોથ, utensils, then residence and the other daily requirement will be known as a commodity products. Okay, then in industrial product there will be purchase of the raw material, tools, chemicals, spare part, etc. could be included. And in the customer of a luxurious product you will be able to see the air conditions, cars, stereo sound system, mobile phone, modern hardware equipments, etc. could be the part of a luxurious product. Okay, so આ ત્રણે પ્રકારની વસ્તુઓ પરચેસ કરનારા ત્રણ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ હોઈ શકે છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. તો તમને ખબર હોવું જોઈએ વોટ ઇઝ નોન એઝ અ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. તમે કોને કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર કહેશો? So in that you have given the two definition. First, consumer behavior means the attitude of a consumer toward purchasing with reference to internal and external circumstances. એટલે કે આંતરિક અને બાહ્ય સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રાહક લોકોનું જે વર્તન હોય છે ખરીદી પ્રત્યેનું, એને આપણે શું કહીશું? કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર કહીશું. ક્લિયર છે? એન્ડ ધેન in other words, consumer behavior implies consumers attitude toward the buying of commodity. એટલે કે કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એક એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર ગ્રાહકો વસ્તુની ખરીદી પ્રત્યે કેવા પ્રકારનું વલણ ધરાવે છે. ક્લિયર છે? સો ધીસ ટુ ડેફિનેશન is given over here, but extra definition also given in your book on page number 77 according to Walter and Paul, then according to J.B. Gills, but these two are enough, that's why I'm not point out over here. What next? So on the next slide we'll be able to see what is next. Okay, so on your screen the important topic of this chapter number 1 is factors affecting consumer behavior. તો જે ગ્રાહકો હોય છે એમના વર્તનને અફેક્ટ કરનારા કયા ફેક્ટર્સ છે? સો there are total 5 factors that affect the consumer behavior. એક્ઝામની અંદર all 5 તમને ક્યારે પૂછાશે નહીં. any of this could be asked in your university examination. આ 5 માંથી ગમે તે એકમાં તમને ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન પૂછી શકે છે. ઓકે, સો the first factor is economic factor. wait a minute, મિસ્ટેક થઈ છે. ઓકે, અગેન ઓન યોર સ્ક્રીન તમે જોઈ શકો છો કે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ આવી ગયેલા છે. સો ઇન ધેટ સૌથી પહેલાં આવે છે ઇકોનોમિક ફેક્ટર, દેન સોશિયલ ફેક્ટર, દેન સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ, then cultural factors, and last one will be individual factors. Okay, one by one we'll see all these factors affecting consumer behavior. Okay, so in your books on page number 78 you have given the number 1 economic factor. In that number 1 is purchasing capacity, ખરીદ શક્તિ જેને આપણે કહીએ છીએ. So in that while purchasing any product a consumer takes into consideration his capacity to purchase that commodity. જ્યારે પણ તમે ખરીદી કરો છો તો સૌથી પહેલાં ખરીદી કરવા માટેની કેપેસિટી એટલે કે પૈસા તમારી પાસે હોવા જરૂરી છે. જો કેપેસિટી સારી હશે, પૈસા સારા એવા હશે તો મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ તમે પરચેસ કરી શકો છો. If you have enough money then you will be able to get costlier product, but if you don't have any kind of money then you will be not able to get simple or cheap products also. Okay, that's why the purchasing capacity is the economic factor that affect your athwa, or you can say consumers behavior. Okay, the next one is borrowing. Some consumers are in habit of borrowing money from the relatives or friends in order to purchase the requirement. ઘણા બધા કન્ઝ્યુમર લોકો એવા હોય છે કે જેમને આદત પડી હોય છે કે જે શું કરે છે, લોકો પાસેથી ઉછીના નાણાં લે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમના રિલેટિવ્સ પાસેથી અથવા ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી ઉછીના પૈસા લે અને પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ્સને પૂરું કરતા હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ હાયર પરચેસ સિસ્ટમ. સમ કન્ઝ્યુમર purchases the luxurious and the costly article on the hire purchase system.
There are a scheme for purchasing the articles like washing machine, floor mill, then a television set, refrigerator and such other things on a hire purchase system. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં હોય છે, જેમ કે એસી છે, ટેલિવિઝન છે, દેન રેફ્રિજરેટર છે, કે જે તમને હાયર પરચેસ સિસ્ટમ ઉપર માર્કેટમાં વેચાણ થતું જોવા મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફ્યુચર ડેફિનેટ ઇન્કમ, એટલે કે ભવિષ્યની ચોક્કસ આવકો વિશે જો તમને પહેલાથી ખ્યાલ હોય, ઇફ યુ નો અબાઉટ યોર ફ્યુચર ડેફિનેટ ઇન્કમ, દેન યુ વિલ પ્લાન ટુ બાય સમથિંગ એટ અ ફ્યુચર ટાઈમ, જે તમે શું કરશો, ફ્યુચરમાં ખરીદવા માટેનો પ્રયત્ન કરશો. સમટાઈમ કન્ઝ્યુમર makes a plan to purchase a certain article in anticipation of future income. We find people around us who purchases the certain things when they get the bonus or at the time of the maturity of amount of insurance policy. On maturity of saving certificates, people are ready to spend more amount on the certain product. એટલે કે જ્યારે એમને ખબર પડે કે એક સાથે ઘણા બધા પૈસા એમને મળવાના છે, તો એ લોકો શું કરશે, એના અકોર્ડિંગ પ્લાનિંગ કરશે, ને જ્યારે પૈસા મળશે ત્યારે એ લોકો વસ્તુની ખરીદી કરશે. ક્લિયર? ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફ્યુચર એક્સપેક્ટેડ ઇન્કમ, ભવિષ્યમાં ચોક્કસ આવક થવાની છે એનો પણ જો ખ્યાલ તમને હોય તો પણ તમે એના માટે પ્લાનિંગ કરી શકો છો. સો ધ કન્ઝ્યુમર ઓલ્સો પ્લાન ટુ પરચેઝ ઇન ધ એક્સપેક્ટેશન ઓફ રેઝ ઇન ધ સેલેરી ઓર અ પ્રમોશન, એટલે કે ઘણા બધા ગ્રાહકો એવા હોય છે કે જે પોતાની સેલેરીમાં વધારો થશે અથવા તો પોતાની જાતને પ્રમોશન મળશે ત્યારે અમુક વસ્તુ ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરશે એવી માનતા રાખતા હોય છે. ડ્યુરિંગ સમ સોશિયલ ફેસ્ટિવલ્સ લાઇક રક્ષાબંધન, દિવાળી, દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ રિસીવિંગ કેશ, અને આપણને ખબર છે કે સામાન્ય રીતે રક્ષાબંધન અને દિવાળીમાં આપણને વધારે પડતું કંપની તરફથી પૈસા મળતા પણ જોવા મળે છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્સિડેન્ટલ ઇન્કમ, અચાનક જ કોઈ તમને આવક મળી જાય છે એને કહેવામાં આવશે ઇન્સિડેન્શિયલ ઇન્કમ. વિધાઉટ એની પ્રિડક્શન ઓફ ઇન્કમ રિસીવ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્સિડેન્શિયલ ઇન્કમ, એટલે કે તમે ક્યારે આશા ન રાખી હોય પરંતુ તમારું નસીબ હોય અને તમને ક્યાંકથી લોટરી લાગી જાય છે. એક્ઝામ્પલ પણ તમને આપેલું છે બુકમાં, લોટરી ઓપન ઇન ધ ફેવર ઓફ ધ પર્સન, અમાઉન્ટ રિસીવ ઇન હેર, એટલે ઘણી વખતે તમને પોતાને ખબર ના હોય પરંતુ તમારા પૂર્વજો દ્વારા તમારા નામ ઉપર અમુક પ્રોપર્ટી કરી હોય અને તમને એના વિશે ખ્યાલ આવી જાય અથવા તમને ખબર પડી જાય કે આપણા પૂર્વજો દ્વારા સર્ટેન પ્રોપર્ટીઝ તમારા માટે રાખવામાં આવી હતી, દેન એ તમારા માટે શું કહેવામાં આવશે, ઇન્સિડેન્શિયલ ઇન્કમ કહેવામાં આવશે. ઓકે, એન્ડ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ કેન ચેન્જ ધ બિહેવિયર ઓફ અ કન્ઝ્યુમર. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ ધ ફેમિલી, એટલે કે ઇન સિંગલ ફેમિલી હાઉ મેની મેમ્બર્સ આર ધેર who are earning income, કુટુંબની અંદર કેટલા માણસો એવા છે કે જેઓ શું કરી રહ્યા છે, કમાણી કરી રહ્યા છે અથવા કોઈ જાતનું કામ કરે છે અને એમની ઇન્કમ થાય છે. તો ટોટલ ઇન્કમ ઓફ ધ ફેમિલી કેટલી છે એના અકોર્ડિંગ એમનું બાહિંગ બિહેવિયર પણ આપણને જોવા મળશે. ઓકે, તો એની અંદર આપણને કીધું છે ધ ટોટલ નંબર ઓફ અ પર્સન ઇન ધ ફેમિલી એન્ડ ધ ટોટલ ઇન્કમ અફેક્ટ ધ પરચેસિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી, એટલે કે ફેમિલીના મેમ્બરની સંખ્યા વધારે હોય અને કામ કરનાર વ્યક્તિ જો એક હોય તો પછી નોર્મલી જે પરચેસિંગ વસ્તુ હશે એ નોર્મલી કઈ હશે કે રેગ્યુલરલી યુઝમાં લેવાતી વસ્તુ વધારે પડતી હશે. ઇફ કમ્પેરિઝન ઓફ ધ ઇન્કમ ધ ફેમિલી ઇઝ સ્મોલ, જો આપણે ઇન્કમની વાત કરીએ તો જો કુટુંબ નાનું હોય તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સ્પેન્ડ મની ઓન ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ આર્ટિકલ, તો તમે ઘણી બધી જુદી જુદી વસ્તુઓ લઈ શકો છો. બટ ઇફ દેર ઇઝ અ મોર મેમ્બર ઇન ધ ફેમિલી, પરંતુ જો કુટુંબમાં બહુ બધા માણસો હશે એન્ડ ધ ઇન્કમ ઇઝ લિમિટેડ અને ઇન્કમ ઓછી હશે તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ સ્પેન્ડ ઓન અ ડિફરન્ટ ઇન કમોડિટીઝ, તો પછી તમે ડિફરન્ટ કમોડિટી પરચેસ કરી શકતા નથી. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ કરંટ એન્ડ લિક્વિડ એસેટ્સ. ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ કન્વર્ટ ધ કરંટ એન્ડ લિક્વિડ એસેટ ઇન્ટુ ધ કેશ, તમે કરંટ અને લિક્વિડ એસેટને આસાનીથી કેશમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. મની ઇન્વેસ્ટેડ ઇન્ટુ ધ શેર્સ, ડિબેન્ચર, ગોલ્ડ, સિલ્વર, ડિપોઝિટ એક્સેટ્રા કેન બી ઇઝીલી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધ કેશ. તમારી પાસે શેર્સ હોય, ડિબેન્ચર હોય, સોનું, ચાંદી કે કોઈ પણ થાપણો હોય એને તમે શું કરી શકો છો, કેશની અંદર કન્વર્ટ કરી શકો છો. વેન અ પર્સન હેઝ નો અધર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ, જ્યારે વ્યક્તિની પાસે કોઈ પણ ઇન્કમનો સોર્સ ના હોય તો હી મેન્ટેન હિઝ લિવલીહુડ બાય સેલિંગ ધીસ લિક્વિડ એસેટ. તો અને જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે કોઈ પણ જાતનો કામ ધંધો નથી તો એની પાસે જેટલી પ્રોપર્ટી છે, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ શેર, ડિબેન્ચર, ગોલ્ડ, સિલ્વર એન્ડ ડિપોઝિટ, એ બધી વસ્તુ માર્કેટની અંદર વેચશે અને એના દ્વારા જે પૈસા આવશે એનાથી પોતાનું ગુજરાન
ચલાવશે. ઓકે, તો એના અકોર્ડિંગ એના બાઇંગ બિહેવિયર આપણને જોવા મળશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ credit facility. So consumers behavior is different in the case of the credit facility. When the credit facility is available, consumer prefer to purchase in a bulk. જ્યારે તમને ક્રેડિટ ફેસિલિટી અવેલેબલ જોવા મળે છે ત્યારે ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે જથ્થાબંધ ખરીદી કરતા હોય છે. ઇન્સ્ટ cash payment, consumer place and order considering the availability of a cash. Okay, so these 9 points are given over here for your economic factors. Then next is social factor. Second number નું factor આપેલું છે આપણને social factor. In the social factor, point number 1 is status or role of a human being. એટલે કે માણસોનું જે સ્ટેટસ છે, તમારું પોતાનું જે સ્ટેટસ છે એના કોઈ સ્ટેટસ એટલે કે વોટ્સએપ ઉપર તમે સ્ટેટસ મૂકો છો તે નહીં, પરંતુ તમારો હોદ્દો કયો છે, ઓકે, એને કહેવામાં આવશે સ્ટેટસ ઓફ અ હ્યુમન બિંગ. So in that, on page number 79, you have given the social factors. In that, number 1, status and the role of a human being. Every person has a definite status in the family, caste, organization, club or any group. દરેક વ્યક્તિનું પોતાની કુટુંબમાં, કાસ્ટમાં, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, ક્લબમાં અલગ અલગ પ્રકારનું શું જોવા મળે છે? સ્ટેટસ જોવા મળે છે. અ પર્સન હેઝ અ સ્ટેટસ ઓફ અ ફાધર, હસબન્ડ ઓર અ બ્રધર ઓર અ સન ઇન ધ ફેમિલી. ઓકે, the same person may be the professor in the college and at the same time he may be the secretary of a club. એટલે કે વ્યક્તિ પોતે કુટુંબની અંદર ફાધર છે, હસબન્ડ છે, બ્રધર અને સન પણ છે, અને એ જ વ્યક્તિ કોઈ કોલેજમાં પ્રોફેસર પણ છે, અને એ જ વ્યક્તિ એ જ સમયે કોઈ ક્લબની અંદર સેક્રેટરીનો રોલ પણ પ્લે કરે છે. તો આ પર્સન મે બી ડૉક્ટર ઓર એન એડવોકેટ એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ હી મે બી ધ સોશિયલ વર્કર. કોઈ વ્યક્તિ ડૉક્ટર છે અથવા એડવોકેટ છે અને એ જ સાથે એ શું છે? સોશિયલ વર્કર પણ છે. ઓકે, તો આ રીતે એક જ સમયે એક જ વ્યક્તિના જુદા જુદા પ્રકારના સ્ટેટસ અને રોલ પણ હોઈ શકે છે. તો એના અકોર્ડિંગ એ પરચેસ કરશે. Then number 2 is formal groups. So in that, when a person works in an institution, he comes in the contract with the other colleagues. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં કામ કરે છે તો એના સાથે જેટલા પણ સહકર્મચારી છે એમની સાથે એક ગ્રુપ બનાવતો હોય છે. ઓકે, and the use of the certain product or a brand by the members on this group affect the consumer behavior. અને આપણને ખબર છે કે જ્યારે આવું કોઈ ગ્રુપ હોય છે કંપનીઓની અંદર તો એમના જે યુનિફોર્મ હોય છે એ ઓલમોસ્ટ સિમિલર જોવા મળશે. ઓકે, તો જેના અકોર્ડિંગ એમનું જે બાઇંગ બિહેવિયર હોય છે એ જુદું જોવા મળે છે. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇનફોર્મલ ગ્રુપ્સ. તો ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ અ લાઈફ આપણને ખબર છે કે આપણે આખા જીવન દરમિયાન ઘણા બધા માણસોના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, એન્ડ વિથ ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ પીપલ એન્ડ ધ શોર્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ ઇઝ ફોર્મ. જેટલા પણ માણસોને આપણે મળીએ છીએ એમના દ્વારા આપણું શું બને છે? ઇનફોર્મલ ગ્રુપ બનતું જોવા મળે છે. ધ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી, રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રાવેલર્સ એક્સેટ્રા આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ્સ. અને ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપની અંદર કોનો સમાવેશ થશે? સંબંધીઓનો, મિત્રોનો, સાથે જે તમારી આવતા જતા મુસાફર લોકો હોય છે એમનો. તો આના દ્વારા ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ બનતું હોય છે. ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ અફેક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઓફ અ person. Okay, next one is members of the family. So the members of the family often exchange their views while buying the certain article. ઘણી વખતે જ્યારે શોપિંગ કરવા માટે જાઓ છો તો તમે તમારા ફેમિલીનો પણ વ્યૂ મેળવવા માંગો છો. Often a person influenced by their opinion in the other members of the family. Sometimes the opinion of a choice of the husband prevails and wife agrees to purchase accordingly. એટલે ઘણી વખતે આપણને ભારતમાં શું જોવા મળે છે કે જ્યારે શોપિંગ ઉપર જવામાં આવે છે ત્યારે હસબન્ડ એ સામાન્ય રીતે વાઇફની ચોઇસના અકોર્ડિંગ પરચેસ કરે છે, અને વાઇફ જે હોય છે એ હસબન્ડના ચોઇસના અકોર્ડિંગ ખરીદી કરતી હોય છે. ઓકે, બટ વાઇલ પરચેસિંગ ધ સારી, ઓર્નામેન્ટ એન્ડ ધ આર્ટિકલ decoration, he prefers the given to choice to the opinion of his wife, and there is the occasion of commodities are to be purchased according to the choice of a son and daughter. અને ઘણી વખતે એવા પ્રસંગો પણ હોય છે કે જેની અંદર જે ચોઇસીસ હોય છે એનામાં તમને પ્રેફરન્સ કોનો જોવા મળશે? જે પણ છોકરા કે છોકરી હોય એમને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવતું હોય છે. તો આમ આપણને શું જોવા મળશે? ઓવરઓલ જેટલા પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એ જે પણ તમે શોપિંગ કરો છો એમાં તમને જુદા જુદા એમના વ્યૂઝ જોવા મળે છે, એના અકોર્ડિંગ પરચેઝિંગ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ વન તમને આપેલું છે સોશિયલ કસ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રેડિશન્સ.
As we all know, we belong to the India, and in India there are too many social customs and traditions. Social classification is based on the caste, religion and economic factor. Customs and traditions are different of a different caste, and the religions are the different. These customs and the tradition affect the consumer behavior of a person. These customs and traditions are deep rooted in Indian culture, અને આપણને ખબર છે કે ભારતની અંદર કસ્ટમ્સ અને ટ્રેડિશન એના મૂળિયા ખૂબ જ મજબૂત છે. ઓકે, ઇન ઓર્ડર ટુ ફોલો ધીસ કસ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રેડિશન ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ પરચેસ ધ સર્ટેન કમોડિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હોલી, રક્ષાબંધન, દિવાળી, એન્ગેજમેન્ટ, મેરેજ, then dare of a person, etc., etc. Then next three are હાયર ક્લાસ, મિડલ ક્લાસ એન્ડ ધ પુઅર ક્લાસ. 3 ક્લાસ આપણને આપેલા છે જે ઇન્ડિયામાં આપણને જોવા મળે છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે હાયર ક્લાસના લોકો છે એમનું બાઇંગ બિહેવિયર મિડલ ક્લાસ કરતાં અને પુઅર ક્લાસ કરતાં અલગ હશે. દે ઓનલી ગો ફોર ધ સ્ટીચ્ડ ક્લોથ from the best quality of the cloth. In their homes we find the antique articles, painting and the costly things. Okay, at the same time ત્યારે મિડલ ક્લાસની વાત કરીએ તો the person belonging to this class purchases product of a good quality, but at the same time they take consideration to the price of a product. એટલે સારી ક્વોલિટી તો જોઈએ જ છે મિડલ ક્લાસને, પરંતુ સાથે પૈસા પણ રિઝનેબલ હશે તો ને તો જ વસ્તુ ખરીદશે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, જે મિડલ ક્લાસ છે એમાં કોનો સમાવેશ થશે? તો સ્મોલ ટ્રેડર્સ, પ્રોફેસર, ટીચર, એન્જિનિયર્સ, ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી, બેંક એમ્પ્લોયી એન્ડ અધર એમ્પ્લોયી કમ્સ અંડર ધીસ કેટેગરી. ઓકે, એન્ડ ધ લાસ્ટમાં તમને આપેલું છે પુઅર ક્લાસ. તો ધ પર્સન બિલોંગિંગ ટુ ધીસ ક્લાસ હેવ અ લિમિટેડ ઇન્કમ. એમની આવક કેવી હશે? લિમિટેડ હશે. એન્ડ ધેર સેવિંગ્સ આર ઓલ્સો લો. એમની જે બચત હોય છે એ પણ કેવી હશે? ઓછી હશે. વેન દે પરચેસીસ દે ગીવ પ્રેફરન્સીસ ટુ ધ લો પ્રાઇસ. જ્યારે તેઓ ખરીદી કરવા જાય છે ત્યારે એ લોકો કિંમતને વધુ મહત્ત્વ આપે છે રાધર દેન ક્વોલિટી ઓફ ગુડ્સ. એટલે કે વસ્તુની ક્વોલિટી ઉપર ધ્યાન ન આપતા વસ્તુની કિંમત ઉપર તેઓ વધારે પડતું ધ્યાન આપે છે. ઓકે, દેટ ઇઝ વાય ધેર બાઇંગ બિહેવિયર ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધેટ ઓફ હાયર એન્ડ ધ મિડલ ક્લાસ. ક્લિયર? So these are the factors that comes under social factor. Now next one is psychological factor. હવે તમને આપેલા છે psychological factor. So on book in book your page number 80, બુકની અંદર પેજ નંબર 80 ઉપર તમને સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, so in psychological factor point number 1 is about need of human beings. So in that every person purchases according to his requirement. According to Professor A.H. Maslowના અકોર્ડિંગ આપણને કીધું છે the consumer behavior affects 5 types of need. 5 પ્રકારની નીડ્સ હોય છે. Number 1 is basic and the primary needs. In that food, shelter and cloth comes. બેઝિકની અંદર તમને રોટી, કપડાં, મકાન જોવા મળશે જેના વગર તમે ચલાવી શકતા નથી. Then second number is need for the security of a life job. અને સેકન્ડ નંબરમાં શું કીધું છે કે તમને તમારા જીવનનું અને તમારી રોજગારીનું કેવું હોવું જોઈએ? સેક્યુરિટી હોવી જોઈએ. ઓકે, દેન નંબર 3 આવે છે સોશિયલ નીડ. એટલે કે સમાજની અંદરની અમુક જરૂરિયાતો તમારી પૂરી થવી જોઈએ. દેન ડી તમને આપેલું છે નીડ ફોર પ્રેસ્ટીજ. એટલે કે સમાજમાં તમારી સારી એવી છાપ હોવી જોઈએ. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ નીડ ફોર અચીવમેન્ટ્સ ઇન લાઈફ. અને જીવનમાં કંઈક સારું તમને મેળવવા માંગો છો તો એના માટે નીડ્સ તમને જોવા મળે છે. ઓકે, સો ટોટલ 5 kinds of needs are given by Professor A.H. Maslow. Clear? The number 2 is consumers attitudes and beliefs. જે ગ્રાહક લોકો હોય છે તેમના વર્તનની વિશે વાત કરવામાં આવી છે. So the consumer's beliefs regarding the particular products affects his buying behavior. For example, some students are in the opinion that the information given in the question answer type of books should not be read because in such books answer do not cover all the points. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા હોય છે કે જે ગાઈડનો ઉપયોગ કરતા નથી કારણ કે એમને એવું લાગતું હોય છે કે એની અંદર પૂરેપૂરો સિલેબસ કવર થતો નથી. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેક ધ ચેન્જીસ ઇન ધ સોર્ટ ઓફ બિલીફ ઓર એટીટ્યુડ. અને એમના વર્તનમાં તમે જલ્દી કોઈ ચેન્જ લાવી શકતા નથી. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ વિચ ધ પ્રોડક્ટ ગિવન gives satisfaction to the consumer, there comes the change in their behavior. પરંતુ જ્યારે એમને સેટિસ્ફેક્શન મળવાનું શરૂઆત થઈ જશે તો ઓટોમેટિકલી એમનો જે બિહેવિયર હોય છે એ ચેન્જ થઈ શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ એક્સપિરિયન્સ. If by experience
અ કસ્ટમર ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ, કોઈ વસ્તુને વાપર્યા પછી જો ગ્રાહકને સેટિસ્ફેક્શન મળે છે વિથ ધ યુઝ ઓફ સર્ટેન પ્રોડક્ટ હી ઇઝ બાઉન્ડ ટુ પરચેઝ ધ સેમ વેન હી રિક્વાયર્સ ઇટ. તો પછી શું કરશે, ભવિષ્યમાં જ્યારે એને કોઈ પણ એવા પ્રકારની વસ્તુની જરૂર પડશે તો એણે જે કંપનીની પ્રોડક્ટ પહેલાં પરચેસ કરી હતી સેમ એ જ કંપનીની પ્રોડક્ટ એ ફરીથી પરચેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. બટ ઇન ધ કેસ ઓફ બેટર એક્સપિરિયન્સ, પરંતુ જો એને વધુ સારો એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે તો હી ઇઝ નોટ લાઇકલી ટુ પરચેસ ધ સેમ પ્રોડક્ટ અગેન. તો પછી એ ફરીથી એ જ વસ્તુ ન વાપરતા અન્ય કોઈ વસ્તુ તરફ પોતાનો બિહેવિયર ચેન્જ કરી નાખશે. ક્લિયર? ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પર્સનલ વ્યૂ પોઈન્ટ, એટલે કે અલગ અલગ લોકોનો વ્યૂ પોઈન્ટ અલગ અલગ હોય છે એની વાત કરવામાં આવી છે. એવરી પર્સન હેઝ હિઝ ઓન વ્યૂ પોઈન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ પરચેસીસ. વેન અ પ્રોડ્યુસર લોન્ચીસ અ ગિફ્ટ સ્કીમ સમ કન્ઝ્યુમર વેલકમ ઇટ. ઘણા બધા પ્રોડ્યુસર દ્વારા ગિફ્ટ સ્કીમને બહાર પાડવામાં આવે છે તો ઘણા ગ્રાહકો દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, એને સ્વીકારવામાં આવે છે. They think that the only reputed companies with the big turnover business can afford to give the gifts to the customer on their purchase. તો એમના મત અકોર્ડિંગ એમને શું લાગે કે આ કંપની ખૂબ જ વધારે પડતી ટર્નઓવર કમાતી હશે, એમનો પ્રોફિટ સારો હશે, એટલા માટે ગ્રાહકોને ખરીદી ઉપર શું કરી રહી છે, વધારે પડતા ગિફ્ટ આપી રહી છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ અને એ જ સમયે અન્ય એવા પણ ગ્રાહકો હોય છે, સમ કસ્ટમર્સ બિલીવ્સ ધેટ ધ પ્રોડક્ટ્સ આર નોટ સોલ્ડ ઇન ધ માર્કેટ, એટલે કે એમના મત અકોર્ડિંગ વસ્તુ વેચાતી ન હોય તો એટલા માટે પ્રોડ્યુસર્સ આર કમ્પેલ્ડ ટુ લોન્ચ ધ ગિફ્ટ સ્કીમ. એટલા માટે જે પ્રોડ્યુસર છે એમણે ગિફ્ટ સ્કીમ બહાર પાડી છે એવું એ લોકો માનતા હોય છે. સો બધા લોકોની જે મેન્ટાલિટી છે, પર્સનલ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, દેટ વિલ બી ડિફરન્ટ. ઓકે, ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એજ, ઉંમર. તો આપણને ખબર છે એઝ ઓલ્સો અફેક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. યંગ ગર્લ સ્પેન્ડ્સ a good amount on the fashionable article, ready-made garments and cosmetic. યુવાન છોકરી હશે તો એની વધારે પડતી ખરીદી કોની પાછળ કરશે, ફેશનેબલ આર્ટિકલની પાછળ, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની પાછળ અને કોસ્મેટિકની પાછળ. દેન ચિલ્ડ્રન્સ લાઇક ટુ પરચેઝ ધ સ્પોર્ટ્સ ગુડ્સ એન્ડ સચ અધર આઇટમ્સ. નાના બાળકો રમવાની વસ્તુની ખરીદી કરશે. હાઉસવાઇફ આર મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પરચેઝિંગ ધ હાઉસ હોલ્ડ આઇટમ. ગૃહિણી હશે એ ઘરની વસ્તુઓ ખરીદવા માટે પોતાની જાતને બિઝી રાખશે. ઓલ્ડ પર્સન ઓનલી પરચેઝિસ ધ થિંગ દેટ રિક્વાયર ફોર ધેર ડેલી યુઝ. અને જે વૃદ્ધ લોકો હશે એ એવી વસ્તુ ખરીદશે કે જેના દ્વારા એમને રેગ્યુલર વપરાશમાં વસ્તુઓ લઈ શકાય. ઓકે, સો એજ ઓલ્સો ધ ફેક્ટર દેટ અફેક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ પર્સનાલિટી. પર્સનાલિટી ડઝ નોટ મીન મેરલી આઉટવર્ડ અપિયરન્સ. પર્સનાલિટી એવું નથી કે વ્યક્તિનું બહારનું દેખાવ ઓફ અ પર્સન. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ મેન્સ ઇન્ટરનલ ક્વોલિટી, અને એની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે, આંતરિક ગુણો જે હોય છે એમનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વ્યક્તિના વિચારો, એની ફિલિંગ્સ, એના ઇમોશન્સ. વેન અ પર્સન પરચેઝિસ એની પ્રોડક્ટ હી પરચેઝિસ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ લાઇક એન્ડ ડિસલાઇક. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે ખરીદી કરે છે તો પોતાની પસંદગીના પ્રમાણે કરે છે. હી ઓલ્સો ટેક્સ ઇન ટુ કન્સિડરેશન હિઝ સ્ટેટસ ઇન ધ સોસાયટી. એ પોતાનું જે સ્ટેટસ છે સોસાયટીમાં એને પણ ધ્યાનમાં રાખે છે. પર્સન ડિવોટિંગ હિઝ ટાઈમ ફોર સોશિયલ સર્વિસીસ હી પુટ ઓન ધ ક્લોથ ઓફ પ્રિપેર ફ્રોમ ખાદી. જો કોઈ વ્યક્તિ સમાજની સેવા કરવા માગી રહ્યો હોય તો એના કપડાં આપણને ખાદીના જોવા મળશે. દેન પ્રોફેશનલ પર્સન લાઇક ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ, બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ, પ્રોફેસર્સ એન્ડ ધ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ પુટ ઓન ધ સિમ્પલ ડિગ્નિફાઈડ ક્લોથ્સ. અને જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિની વાત કરીએ જેમ કે ડૉક્ટર છે, વકીલ, દેન એક્ઝિક્યુટિવ, પ્રોફેસર, સીએ, તો એમના કપડાં એમના જે પ્રોફેશન છે એના અકોર્ડિંગ તમને ડિગ્નિફાઈડ ક્લોથ જોવા મળશે. ઓકે, સો નોર્મલ વસ્તુ છે કે જેવી પર્સનાલિટી એના અકોર્ડિંગ એમનું પરચેઝિંગ હશે. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ નેચર. સો નેચર પ્લેસ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન મોલ્ડિંગ ધ પર્સનાલિટી ઓફ અ મેન. નેચર ઓફ વન મેન્સ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધ અનધર. દરેક વ્યક્તિનો નેચર સ્વભાવ જુદો જુદો હોય છે. દેર આર ધ પીસ લવિંગ પીપલ એન્ડ પીપલ વિથ ધ એગ્રેસિવ નેચર. ઘણા બધા લોકો શાંત સ્વભાવના હોય છે અને ઘણા બધા લોકો એગ્રેસિવ સ્વભાવના પણ હોય છે. પીસ લવિંગ પીપલ વિલ પરચેઝ ધ વ્હાઇટ ક્લોથ્સ ઓર ધ ક્લોથ ઓફ અ લાઇટ કલર. જે પીસ લવિંગ લોકો હશે એ સામાન્ય રીતે સફેદ અથવા તો હળવા રંગોના કપડાની સિલેક્શન કરશે. એટલે પીપલ વિથ ધ એગ્રેસિવ નેચર વિલ પરચેઝ ધ ક્લોથ ઓફ ડાર્ક કલર. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ એવો છે કે જેનો સ્વભાવ અગ્રેસિવ છે તો એ ઘાટા રંગના કપડાં પરચેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ક્લિયર છે? તો નોર્મલ વસ્તુ છે કે જેવા પ્રકારનો સ્વભાવ એવા અકોર્ડિંગ એમના પહેરવેશ અને પ્રોડક્ટ્સ તમને જોવા મળશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ લાઇફસ્ટાઇલ. Lifestyle affect the consumer behavior. Modern person uses the latest models of cars.
They make use of a decorative carpets on their rooms. Educated males and female try to maintain their standard of living. Advertisement of certain products affect the lifestyle of the people. With the increase of income, the lifestyle bound to be changed. In this way, the lifestyle affect the consumer behavior. Okay. The next one is cultural factor. તમને ડી આપેલો છે cultural factor. On page number 81, you have given the cultural factor. In that, number 1 is family system. So in that, joint family system is very common in India. ભારતની અંદર joint family system બહુ જૂની છે. In this type of the family, the main person, or you can say the head of the family, will purchase all the goods for all the members of the family. But in the modern times, પરંતુ આપણને ખબર છે કે અત્યારનો સમય એવો છે કે જે જોઈન્ટ ફેમિલી છે એની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ ગયો છે, ન્યુક્લિયર ફેમિલીની સંખ્યા વધારે જોવા મળે છે. In the recent time, joint family are rarely seen, but we able to see the nuclear family. The joint family system disappearing in the and its place nuclear families are emerging. As a result of this, there is a considering change in the consumer behavior. એટલે કે joint family હતું ત્યારે consumer behavior અલગ હતું અને હવે જ્યારે nuclear family બની ગઈ છે તો એમનું જે behavior છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. Next one is role of a ladies. સ્ત્રીઓનો રોલ. So ladies in the modern times are not only the housewife, they also the working as a teacher, professor in a school and colleges, and some ladies are working in the different categories of bank, insurance company, and in the offices or the firm or the companies. તો આપણને ક્લિયરલી કીધું છે કે ઘણી બધી લેડીઝ એવી હોય છે કે જે ગૃહકાર્ય પણ કરે છે અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એ લોકો શિક્ષક અથવા પ્રોફેસર હોઈ શકે છે અને ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એવી પણ હોય છે કે જે બેંકની અંદર અથવા ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં અથવા ઓફિસની અંદર કંપની અંદર કામ કરતી હોય છે. તો નોર્મલ છે કે જેમ એમનો રોલ ચેન્જ થઈ જાય એમ એમનું જે પર્ચેસિંગ હોય છે એમાં પણ આપણને ચેન્જીસ જોવા મળે છે. ઓકે. નેચરલી ધ નીડ્સ ઓફ ધ વર્કિંગ વુમન આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધોઝ ઓફ ટ્રેડિશનલ હાઉસવાઇફ. એટલે કે જે પરંપરાગત તમને જે ગૃહિણી જોવા મળતી હતી એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એના કરતાં જે કામ કરનારી જે સ્ત્રીઓ હોય છે એમની રિક્વાયરમેન્ટ ટોટલી જુદી હોય છે. Their choice of a cloth is different from the other. They demand vehicle and the extra facility in their homes. એ લોકોને vehicle જોઈએ છે અને બીજી ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ જોઈએ છે ઘરે. ઓકે. નેક્સ્ટ આપ્યું છે આપણને modern facilities. So due to the research in the field of science, we are able to enjoy the many facilities in the kitchen. Use of the modern appliances has become well accepted. Refrigerators, radio, television sets have become very common. More and more the people desire to purchase such type of goods in order to live comfortable life. The next one is education of girls. There is a change in the attitude of a people provide education to the girls in Gujarat and in other states. The education for girls is free. ગુજરાતની અંદર અને બીજા ઘણા બધા રાજ્યોની અંદર એજ્યુકેશન છોકરીઓ માટે ફ્રી કરવામાં આવ્યું છે. So there is a considerable increase in the number of girls going to school and the colleges, and as a result of this, the demand of books, stationery, uniforms, school bags, lunch box and ready-made garments has increased considerably, and this has also affected the consumer behavior. The next one is entertainment. In modern times, man works from morning to evening. After the day's work, he requires to rest and entertainment. In order to get the fresh, he goes to the places of entertainment. He goes to the picture house, that is cinema hall, or attend the musical program. On occasion of he visit the club and meet the friends, and in this way he tries to lessen his stress. Okay, so the need of a recreation of this type of affect the consumer behavior. The next one is Western culture. There is a great impact of Western culture on the way of the life. There is a more and more demand for the costumes of a Western style in our country. અત્યારના સમય તમે જોશો તો તમારા જે કપડાં છે એ નોર્મલી તમને પશ્ચિમી દેશો છે એમના અકોર્ડિંગ થઈ ગયેલા જોવા મળે છે. ઇન્ડિયન અટાયરમાં તમને ઓછા લોકો જોવા મળે છે. ઓકે. ધ ચિલ્ડ્રન્સ આર અટ્રેક્ટેડ મોર એન્ડ મોર by the electronic toys and games. People go to the hotels and the demand for the Western types of food. And this way, consumers' behavior has undergone too much change under the impact of Western culture. Okay. Next one is change in the residential buildings. After the industrial revolution, people living in the villages began to live in the cities.
the cities have become the overcrowded, and in order to accommodate the increasing population in the cities, there arose in a need of a flat, apartments, tenements, and bungalow. With the increase in the spread of education and the increase in the more income, and the members of the family living in the crowded locality began to live in the spacious buildings. This has created the considerable impact on the consumer behavior. Okay. The next one is geographical areas. Geographical condition creates the definite impact on the cultures and the factors. The requirement of a people living on the hilly area are different from those of people living in the backward areas surrounded by the forest. In the same way, people living near the sea coast have a different nature, different culture, and the requirement are different from those of who lives at the other places. Before organizing the marketing activity for the such areas, marketing managers should keep in mind the buying behavior of the such people in these areas. Okay. Then last one is religion and the customs traditions. India is the country of many religions. People of each religion purchases the product as per their religious belief. Over and above this, dressing according to the customs and traditions, celebration of the festival and the occasion is undertaken, etc. Culture matters also affect consumers behavior. Okay. And the last one is individual factor. So in individual factor, on page number 82 you have given these factors. In that, number 1 is lifestyle. So in that, the lifestyle of a person affect the buying behavior. A person living in the simple life will purchase only those goods without which he cannot do anything. He will not spend much money on the luxurious item. On the other side, person living in the luxurious life will purchase only the luxurious goods because he believes that the life is for enjoyment. Okay. Then number 2 is economical condition. Economical condition of a person has a definite impact on his buying behavior. A person with the limited income will purchase commodity without which he cannot put on. But with the improvement of his salary, he will begin to purchase such goods and commodities by which he can live a comfortable life. Okay. Next one is profession. Profession affect the consumer behavior. Professor, doctor, advocate, engineers, auditor, artist purchases the goods according to the requirement, and they have their own choice regarding the selection of clothes, shoes, and the other commodities of a day-to-day use. Those who have to take their lunch in the factories and offices or for the use of lunch box for going to the factories or offices, they use the bicycle and the small motor cars also. Executive of a limited company make the use of the cars for going their offices as well as their personal use, and person belonging to this category purchases the ties, cloth for the suits, then briefcase and pens and ballpoint points of a best quality. In this way, the professional purchasing according to their special need. Okay. Next one is Next one is sales and the protection. Before purchasing any article, any person would take into consideration the steps of a safety and the protection taken by the producer for the manufacturing the article. While purchasing the appliances like the pressure cookers, electronic irons, water heaters and such articles, it is necessary to examine the safety measures taken in the manufacturing these articles. There are persons who are tempted to purchase this article merely by taking into consideration the design and the appearance, but this is not advisable. Okay. Next one is, so in ambition, next point is ambition. So in ambition we have given that the ambition of a man affect his buying behavior. A young boy who wants to become a sports person would like to purchase the article useful for his becoming sportsman. He will purchase the books and the magazine pertaining to the sports. In the same way, painter, musicians and singers would like to purchase those things which are helpful to them for realizing dreams. Okay. Next one is self-confidence, concern for others. Next point is self-confidence. Okay.
So in that, while taking any decision for purchasing any commodity, a person's confidence plays an important role, key role. The degree of self confidence differs from the man to man. આપણને ખબર છે કે દરેક વ્યક્તિની અંદર જે આત્મવિશ્વાસ હોય છે એ એક સરખો હોતો નથી. A person having self confidence will purchase the product of this own choice, but a person having less confidence in himself purchase only after seeking the guidance of other. Okay, next one is concern for others. Okay, so in that, there is a person who are generous by nature. They always eager to help others. They believe that the sacrifice for others, and people of this type of purchase the goods for the others in winter. Some people purchases the blanket and distribute them to the poor people shivering during the night hours. There are also some students who purchase the books and the stationery not for themselves but for the student who actually can't buy such kind of books. Okay, next one is prestige and status. There are people who purchase everything from the viewpoint of their prestige. Even while purchasing the foodstuff, they would like to purchase the foodstuff of a best quality. They would purchase the cloth of maintaining their status. While celebrating the festival, they would make efforts to celebrate it with such a way that the people would appreciate. In this way, they spend money to maintain their status. And the last one is life cycle of a person. A person's life passes through the various stages. These stages are childhood, youth, middle age and the old age. The requirement of child are different from those of the young man or an old man. In the same way, in young age, man's requirement are particular type. The clothes of the young man will be different from those of an old man. An old man would require the stick while walking, and so in this way the life cycle of an old man affect the buying behavior. Clear? So these are 5 factors that affect the consumer behavior. Number 1 is economical factor, then social factor, then psychological factor, then cultural factor, and last one is individual factor. Okay, clear? What is next? The next one is the stages of consumer behavior. On your screen, on your page number 84, you will be able to see the stages of consumer behavior, or you can say the buying decision. Okay, so total 5 steps are given over here for consumer behavior. 5 stages. Number 1 is emergence of need. Number 2 is obtaining information. Number 3 is evaluation of alternative. Number 4 is decision of buying, and the last one is consumer behavior. So in short, I will try to explain this each and every single points. In your book you have given the detailed explanation, but first of all, whenever we'll go to buy any product, that should be the emergence of need. જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરવા માટે જઈએ છીએ તો સૌથી પહેલાં તમને વસ્તુની જરૂરિયાત હોય તો જ તમે ખરીદી કરવા માટે જાઓ છો. If you don't need anything, you don't need to go for this all 5 steps. So number 1 is emergence of need. Clear? Then number 2 is obtaining information. When you think that you need something, then and then only you'll try to get the different information related to the products in the market. Okay, then you try to get different information. For example, if you want to buy laptop, or you can say you want to buy mobile, then you'll try to get the information about the different companies mobiles, their price, their qualities. Okay, so in the second stage you'll try to obtain the maximum information of a different company's product. Okay, and in the third one, wait a minute, whatever completed I want to mark up. This one, emergence of need. Then this one, obtaining information, in which you will try to collect the maximum information regarding the product you want to purchase. Okay, then after getting information, you will try to evaluate the alternatives, because when you go into the market, you will see that there are too many companies who are providing
યુ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મોબાઈલ માટે તમને ઘણી બધી કંપની જોવા મળે છે, લેપટોપ માટે, એવી રીતે દરેક પ્રોડક્ટ માટે તમને જુદી જુદી કંપનીઓ માર્કેટમાં વસ્તુ વેચતી જોવા મળે છે. સો ઇન ધ થર્ડ પોઈન્ટ વિલ ટ્રાય ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ અલ્ટરનેટિવ્સ. ઓકે, જેટલા પણ તમને અલ્ટરનેટિવ આપેલા છે એનામાંથી અકોર્ડિંગ ટુ યોર ઇન્કમ, અકોર્ડિંગ ટુ યોર પ્રેફરન્સીસ, you'll try to evaluate the alternatives. Okay, and after evaluation you'll go for make decision of buying. તમે ચોથો સ્ટેપ આગળ વધશો કે જેમાં તમે શું કરશો, આફ્ટર ઇવેલ્યુએશન તમને લાગશે કે અકોર્ડિંગ ટુ યોર ઇન્કમ, અકોર્ડિંગ ટુ યોર યુ હેવ ઇનફ મની, યુ વિલ બી એબલ ટુ ગેટ XYZ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ વિલ બી નોન એઝ યોર ડિસિઝન ઓફ બાઇંગ. ઓકે, સો જે ડિસિઝન ઓફ બાઇંગ છે એની અંદર ડિઝાયર ટુ પરચેસ જોવા મળશે, દેન સિલેક્શન ઓફ અલ્ટરનેટિવ જોવા મળશે, દેન એ અલ્ટરનેટિવમાંથી તમારા પોતાનો ઓપિનિયન, યોર ઓર ઓપિનિયન વિલ બી ધેર, એન્ડ દેન અનએક્સપેક્ટેડ સર્કમસ્ટાન્સીસ ઓલ્સો વિલ બી ધેર. સો આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લઈને પછી લાસ્ટમાં તમે શું કરશો, પરચેસિંગ ડિસિઝન કરશો. ઓકે, એન્ડ આફ્ટર ગોઈંગ થ્રુ ઓલ ધીસ 4 પોઈન્ટ્સ you'll reach at the point number 5, that is the consumer behavior. એટલે કે તમે કંપનીની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી, એને યુઝ કરી, આફ્ટર પરચેસિંગ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ XYZ કંપની, you will use it, and after using you will give your opinion about the product, that how it is good, it is average, or it is bad. તમે શું કરશો, એને ક્લાસિફાઈ કરશો કે જે વસ્તુ તમે પરચેસ કરી હતી એ સારી છે, મધ્યમ કક્ષાની છે કે પછી ખરાબ છે. This will be known as a consumer behavior. If you think that whatever you bought is enough, સારી હતી, પૂરતી હતી, then you will try to buy such product in a future date also. જો તમને કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદી કર્યા પછી યોગ્ય સેટિસ્ફેક્શન આપે છે, if you feels you are satisfied with the product, then only you will try to purchase the same product in the future too. But if you buy any commodity and you didn't get the satisfaction according to the price you have paid to it, you will try another alternative for the future purchasing. તો પછી તમારું જે ખરીદી કરવાનું બિહેવિયર છે એ ચેન્જ થઈ જશે અને તમે ફરીથી એ કંપનીની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા નથી. You will not go for such product if you get lesser satisfaction or not any kind of satisfaction. Okay, that's why the consumer behavior will come at the end, at the stages of consumer behavior. Okay, so આ જે મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, આ જ ઇન્ફોર્મેશન તમને બુકમાં વધારે ડિટેલની અંદર આપવામાં આવેલી છે. ઓકે, સો એક વખત શાંતિથી સ્ટેજીસ ઓફ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઇન બુક તમને આપવામાં આવેલું છે પેજ નંબર 84 ઉપર, ત્યાંથી તમારે કન્ટિન્યુઅસલી રીડ કરવાનું છે અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ અબાઉટ યોર યુનિટ નંબર 3 ચેપ્ટર નંબર 1. આટલું જ તમને યુનિટ નંબર 3ના ચેપ્ટર નંબર 1માં આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, સો શાંતિથી વિડીયો જોજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વેરી ક્લિયરલી. ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ્સ એન્ડ ક્વેરી, please let me come to know. I'll try to catch you as soon as possible. So see you all in the next lecture with the second chapter of this unit, and the second chapter is market segmentation. Okay, so see you all in the next lecture. Till then, bye bye and take care everyone. Have a great day.